Hare Krishna, Krishna Krishna. Just have to wait a few seconds here before the YouTube starts so I can turn it off. Hare Krishna, Krishna Krishna. Just have to wait a few seconds here before the YouTube starts so I can turn it off. Okay. All right. This is very interesting. A pure devotee of the Lord is ashamed to ask anything in self-interest from the Lord, but the householders are sometimes obliged to ask favors from the Lord, being bound by the tie of family affection. Srimati Kunti Devi was conscious of this fact. Therefore, she prayed to the Lord to cut off her affection tie for her own kinsmen, the Pandavas and the Vrishnis. The Pandavas are their own sons, and the Vrishnis are the members of the paternal family. Krishna was equally related to both the families. Both the families required the Lord's help because both were dependent devotees of the Lord. Srimati Kunti Devi wished Sri Krishna to remain with her sons, the Pandavas, but by his doing so, her paternal house would be bereft of the benefit. All these partialities troubled the mind of Kunti, and therefore she desired to cut off the affectionate tie. Чистый преданный Господа стыдится просить у него что-либо для самого себя, но домохозяева, связанные узами семейных привязанностей, иногда вынуждены просить у Господа помощи. Шримати Кунти Деви осознавала это и обратилась к Господу с молитвой, прося его, чтобы он разрубил узел ее привязанности к родственникам, Пандавам и Вришне. Пандавы были ее сыновьями, а Вришни принадлежали к роду ее отца. Кришна приходился родственникам обеим семьям. Обе семьи нуждались в помощи Господа Кришны, потому что были его преданными, во всем зависящими от него. Шримати Кунти Деви желала, чтобы Шри Кришна остался с ее сыновьями, пандавами, но если бы он сделал это, то дом ее отца лишился бы этого блага. Все эти привязанности волновали ум Кунти, поэтому она хотела разрубить узел своих привязанностей. A pure devotee cuts off the limited ties of affection for his family and widens his activities of devotional service for all forgotten souls. The typical example is the band of 6 Goswamis who followed the path of Lord Chaitanya. All of them belong to the most enlightened and cultured rich families, but the higher caste. But for the benefit of the mass of population, they left their comfortable homes and became mendicants. To cut off all family affection means to broaden the field of activities. Without doing this, no one can be qualified as a Brahmana, a king, a public leader, or a devotee of the Lord. The personality Godhead is an ideal king, showed this by example. Sri Ramchandra cut off the tie of affection for his beloved wife to manifest the qualities of an ideal king. Чистый преданный разрубает связывающие его узы привязанности к своей семье и расширяет свою деятельность в преданном служении ради блага всех забывчивых душ. Типичный пример тому 6 Госвами, которые последовали по пути Господа Чайтани. Они принадлежали к самым просвещенным, культурным и богатым семьям высших каст, но ради блага большинства людей оставили свои удобные дома и стали нищими странниками. Отказ от семейных привязанностей означает расширение поля деятельности. Без этого никто не может быть истинным браманом, царем, общественным деятелем или преданным Господа. Верховный Господь в роли идеального царя показал это на собственном примере. Шри Рамачандра разрубил узел привязанности к своей любимой жене, чтобы продемонстрировать качество идеального царя.
Such personalities as a brahmana, a devotee, a king, or a public leader must be very broad-minded in discharging their respective duties. Srimati Kunti Devi was conscious of this fact, and being weak, she prayed to be free from such bondage of family affection. The Lord is addressed as the Lord of the universe, or the Lord of the universal mind, indicating his all-powerful ability to cut the hard knot of family affection. Therefore, it is sometimes experienced that the Lord, out of his special affinity towards the weak devotee, breaks the family affection by force of circumstances arranged by his all-powerful energy. By doing so, he causes the devotee to become completely dependent on him, and this clearly clears the path for his going back to Godhead. Такие личности, как Браман, преданный, царь или общественный деятель, должны быть людьми широких взглядов и, соответственно, подходить к исполнению своих обязанностей. Шримати Кунти Деви знала это, и поскольку была слабой женщиной, обратилась к Господу с мольбой освободить ее от пут семейных привязанностей. Она обращается к Верховному Господу, как Господу Вселенной или Господу Вселенского разума, указывая на то, что Он всемогущ и способен рассекать тугие узлы семейных привязанностей. Поэтому иногда случается, что Господь из особой симпатии к слабому преданному устраняет его привязанность к семье волею обстоятельств, создаваемых его всемогущей энергией. Таким образом, он заставляет преданного полностью положиться на него и расчищает ему путь возвращения к Богу. Tvaya menanya vishaya matir madhu pate sakrit ratim udvahatad ada gange voga mudanvati. That'd be a really good one. O Lord of the Madhu, as the Ganges flows to the sea without hindrance, let my attention be constantly drawn to you without being diverted to anyone else. О Господь Маду, как Ганга вечно течет к морю, не зная препятствий, так и я хочу постоянно стремиться к Тебе, не отвлекаясь ни на кого другого. Perfection of pure devotional service is attained when all the attention is diverted toward the transcendental, loving service of the Lord. To cut off the tie of all other affections does not mean complete negation of the finer elements, like affection for someone else. This is not possible. A living being, however he may be, must have his feeling of affection for others, because this is a symptom of life. Совершенство чистого преданного служения достигается тогда, когда преданный обращает все свое внимание на трансцендентное любовное служение Господу. Разрубить узел всех других привязанностей не означает полностью отказаться от таких тонких чувств, как любовь к кому-то. Это невозможно. Живое существо, кем бы оно ни было, должно любить кого-то. Это признак жизни. Symptoms of life, such as desire, anger, hankering, feelings of attraction, etc., cannot be annihilated. Only the objective has to be changed. Desire cannot be negated, but in devotional service, the desire is changed only for the service of the Lord in place of desire for sense gratification. The so-called affection for family, society, country, etc., consists of different phases of sense gratification. When this desire is changed for the satisfaction of the Lord, it is called devotional service. Желание, гнев, стремление, влечение и прочие признаки жизни, и их нельзя уничтожить. Необходимо только изменить объект их приложения. От желаний невозможно избавиться, но в преданном служении желание удовлетворять свои чувства меняется на желание служить Господу. Так называемая привязанность к семье, обществу, стране и так далее состоит из разных аспектов удовлетворения чувств. Если такое желание направить на удовлетворение Господа, это называется преданным служением. In the Bhagavad Gita, we see that it was just to satisfy his personal desires
that Arjuna refused to fight with his brothers and relations. But when he heard the message of the Lord, Srimad Bhagavatam, he changed the decision and served the Lord. And for his doing so, he became a famous devotee of the Lord. For it is declared that all the scriptures that Arjuna uttered, Arjuna attained spiritual perfection by devotional service to the Lord in friendship. The fighting was there, the friendship was there. В Бхагавад-гите мы видим, что Арджуна, потворствуя своим желаниям, не хотел сражаться со своими братьями и родственниками. Но, услышав Бхагавад-гиту, послание Господа, он изменил свое решение и стал служить ему. Поступив таким образом, он стал знаменитым преданным Господа, так как все писания провозглашают, что Арджуна достиг духовного совершенства, преданно служа Господу в качестве его друга. Therefore, the prayers of Kunti also indicate the same categorical changes in activities. Srimati Kunti wanted to serve the Lord without diversion, and that was her prayer. This unalloyed devotion is the ultimate goal of life. Our attention is usually diverted to the service of something which is non-godly or not in the program of the Lord. When the program is changed into the service of the Lord, that is to say, when the senses are purified in relation with the service of the Lord, it is called pure unalloyed devotional service. Srimati Kunti Devi wanted that perfection and prayed for it from the Lord. Все осталось, как и было. Сражение, дружба, Арджуна и Кришна, но благодаря преданному служению Арджуна стал другим человеком. В молитвах Кунти тоже говорится о столь же решительной перемене в характере деятельности. Шримати Кунти хотела служить Господу, не отвлекаясь ни на что другое, и молила его об этом. Такая беспримесная преданность – высшая цель жизни. Наше внимание обычно направлено на служение тому, что не связано с Господом или не входит в его планы. Когда все планы человека заменяются служением Господу, или иначе говоря, когда чувства очищены служением Господу, это называется чистым, беспримесным преданным служением. Шримати Кунти Деви хотела достичь этого совершенства и молила об этом Господа. I'll be right back. Just a minute, I'm just going to move to a different room because this one is too hot.
Okay. Haribol? Hare Krishna, they're here. Oh, no more came. Okay. Her affection for the Pandavas and the Vrishnis is not out of range of devotional service because the service of the Lord and the service of the devotees are identical. Sometimes service to the devotee is more valuable than service to the Lord. But here the affection of Kunti for the Pandavas and the Vrishnis was due to family relation. This type of affection in terms of material relation is a relation of Maya because the relations of the body or the mind are due to the influence of the external energy. Relations of the soul established in relation with the Supreme Soul are factual relations. When Kunti Devi wanted to cut off the family relation, she meant to cut off the relation of the skin. Ее привязанность к пандавам и Вришне не выходила за границы преданного служения, поскольку служить Господу и служить преданным одно и то же. Иногда служение преданному даже выше служения Господу. Но привязанность Кунти-деви к пандавам и Вришне, о которой говорится здесь, была вызвана их родственными отношениями. Привязанности, определяемые материальными родственными отношениями, это майя, потому что телесные и умственные связи возникают под влиянием внешней энергии. Истинное родство – это родство душ, основанное на родстве с Верховной Душой. Когда Кунти-деви просила разрубить узы семейного родства, она имела в виду родство оболочек. The skin relation is the cause of material bondage, but the relation of the soul is the cause of freedom. This relation of the soul to the soul can be established by the medium of the relation with the supersoul. Seeing in the darkness is not seeing, but seeing by the light of the sun means to see the sun and everything else, which was unseen in the darkness. That is the way of devotional service. Такое родство – причина материального рабства, тогда как духовные привязанности ведут к освобождению. Родство душ может быть установлено через родство со сверхдушой. Смотреть в темноте еще не значит видеть, но смотреть при свете солнца значит видеть и солнце, и все то, что было невидимо в темноте. Таков путь преданного служения. Shri Krishna Krishna Sakka Vrishni Rishabhavani Drug Rajanya Vamsa Dahanana Pavarga Virya Govinda Godvija Surati Haravartara Yogeshwara Kila Guru Bhagavan Namaste. O Krishna, friend of Arjuna, O chief amongst the descendants of Vrishni, you are the destroyer of the political parties, which are disturbing elements on this earth. Your prowess never deteriorates. You are the proprietor of the transcendental abode, and you descend to relieve the distress of the cows, the Brahmins, and the devotees. You possess all mystic powers, and you are the preceptor of the entire universe. You are the Almighty God, and I offer you my respectful obeisances. О Кришна, друг Арджуны, о предводитель потомков Вришни, ты уничтожил политические группировки, приносившие беспокойство этой планете. Твоя доблесть никогда не убывает. Ты владеешь трансцендентной обителью и не сходишь, чтобы облегчить страдания коров, браманов и преданных. Ты владыка всех мистических сил, и ты учитель всей вселенной. Ты всемогущий Бог, и я почтительно склоняюсь перед тобой. The summary of the Supreme Lord Sri Krishna is made herein by Srimati Kunti Devi. The Almighty Lord has his eternal transcendental abode where he is engaged in keeping Surbi cows. He is served by hundreds and thousands of goddesses of fortune. He descends to the material world to reclaim his devotees and to annihilate the disturbing elements amongst the groups of political parties and kings who are supposed to be in charge of the administrative work. He creates, maintains, and annihilates by his unlimited energies, and still he is always full of prowess
and does not deteriorate in potency. The cows, the Brahmins, the devotees of the Lord are all objects of his special attention because they are very important factors for the general welfare of living beings. Здесь Шримати Кунти Деви подводит итог описанию Верховного Господа Шри Кришны. У всемогущего Господа есть своя вечная трансцендентная обитель, где он пасет коров Сурабхи. Ему служат сотни и тысячи богинь процветания. Он не сходит в материальный мир, чтобы призвать к себе своих преданных и уничтожить тех, кто сеет смуту в политических партиях, и царей, которые злоупотребляют своей властью. Своими безграничными энергиями он творит, поддерживает и уничтожает, но его доблесть неиссякаема, а его энергия неистощима. Коровы, браманы и преданные Господа – объекты его особого внимания, потому что от них в значительной мере зависит благополучие всех живых существ. Pritayetam kalapada parinutakilo daya mandam jahasa vaikunto mohayan ivamayaya. Sutta Goswami said, O Lord, thus hearing the prayers of Kunti Devi, composed of choice words, for his glorification, mildly smiled. That smile was as enchanting as his mystic power. Сутта Госвами сказал, слушая молитвы Кунти Деви, изысканными словами прославляющие его, Господь ласково улыбался. Его улыбка была такой же чарующей, как и его мистическая сила. Purport. Anything that is enchanting in the world is said to be a representation of the Lord. The conditioned souls who are engaged in trying to lord it over the material world are also enchanted by his mystic powers. But his devotees are enchanted in a different way by the glories of the Lord, and his merciful blessings are upon them. His energy is displayed in different ways as electrical energy works in manifold capacities. Srimati Kunti Devi has prayed to the Lord just to enunciate the fragment of his glories. All his devotees worship him in that way by chosen words. Therefore, the Lord is known as Uttama Shloka. Говорится, что все, что есть очаровательного в этом мире, представляет Господа. Обусловленные души, пытающиеся господствовать над материальным миром, тоже очарованы его мистической силой, но его преданные очарованы другим, славой Господа, и с ними всегда его милостивое благословение. Подобно электроэнергии, используемой в разных качествах, его энергия тоже проявляется по-разному. Шримати Кунти Деви возносила молитву Господу для того, чтобы описать хотя бы искру его величия. Все его преданные находят для молитв, обращенных к нему, самые изысканные слова, поэтому Господь известен как Уттама Шлока. No amount of chosen words is sufficient to enumerate the Lord's glories, and yet he is satisfied by such prayers, as the Father is satisfied even by the broken linguistic attempts of the growing child. The word Maya is used both in the sense of delusion and mercy. Herein, the word Maya is used in the sense of the Lord's mercy upon Kunti Devi. Никаких изысканных слов не хватит, чтобы выразить всю славу Господа, и все же эти молитвы доставляют ему удовольствие, как отца радуют неловкие попытки его подрастающего ребенка заговорить. Слово «майя» может означать и иллюзия, и милость. Здесь оно означает милость Господа Кунти Деви. Tambadamit upamantya pravishya gajasavayam shriyas chaswa puramyasyam premna ragya nivarita. Thus, accepting the prayers of Kunti Devi, the Lord subsequently informed other ladies of his departure by entering the palace of Hastinapur.
But upon preparing to leave, he was stopped by King Yudhisthira, who implored him lovingly. Выслушав молитвы Шримати Кунти Деви, Господь вошел во дворец Хастинапура и сообщил другим женщинам о своем отъезде. Но когда он уже собирался уезжать, его остановил царь Юдиштхира, с любовью умоляя его остаться. Purport. No one could make Lord Krishna stay at Hastinapur when he decided to start for Dwarka, but the simple request of King Yudhisthira that the Lord remain there for a few days was immediately effective. This signifies that the power of King Yudhisthira was loving affection, which the Lord could not deny. The Almighty Lord is thus conquered only by affection. Казалось, никто не мог заставить Кришну остаться в Хастинапуре, коль скоро он решил отправиться в Двараку, но простая просьба царя Юдиштхира остаться еще на несколько дней подействовала мгновенно. The Almighty Lord is thus conquered only by loving service and nothing else. He is fully independent in all his dealings, but he voluntarily accepts obligations by the loving service of his pure devotees. Это показывает, что сила царя Юдиштхиры, которой Господь не мог противиться, крылась в его любовной привязанности. Всемогущего Бога можно покорить только любовным служением и ничем иным. Он абсолютно независим во всех своих поступках, но отвечая на любовную привязанность своих чистых преданных, он добровольно принимает на себя обязательства. Vyasadhyar Ishvareha Gyai Krishnena Bhuta Karmana Prabodhito Pitihasaya Nabhujata Sucharpita. King Yudhisthira, who was much aggrieved, could not be convinced, despite instructions by Vyas and other great sages, and by Lord Krishna himself, the performer of superhuman feats, and despite all historical evidence. Ничто не могло утешить царя Юдиштхиру в его горе, ни наставления великих мудрецов во главе с Вьясой, ни сам Господь Кришна, вершитель человеческих дел, ни примеры из истории. Pious King Yudhisthira was mortified because of the massacre of human beings in the Battle of Kurukshetra, especially on his account. Duryodhana had been there on the throne and he was doing well in his administration, and in one sense there was no need of fighting. But on the principle of justice, Yudhisthira was to replace him, and the whole clique of politics centered around this point. And all the kings and residents of the whole world became involved in this fight. Праведный царь Юдиштхира был подавлен тем, что в сражении на Курукшетре было убито огромное количество людей, в чем была немалая доля его вины. Когда Дурьодана занимал трон, он был неплохим правителем, и в каком-то смысле в сражении не было необходимости. Но по справедливости его должен был сменить Юдиштхира. Вокруг этого закрутилось много политических интриг, так что все цари и весь мир были вовлечены в конфликт между враждующими братьями.
Lord Krishna was also there on the side of the King Yudhishthira. It is said in the Mahabharata that 640,000 men were killed in the 18 days of the Battle of Kurukshetra, and millions were missing. Practically, this was the greatest battle in the world within 5,000 years. Господь Кришна тоже был там, приняв сторону царя Юдхиштхиры. В Махабхарате сказано, что за 18 дней битвы было убито 640 миллионов человек и несколько сот тысяч пропало без вести. Фактически это было самое великое сражение за последние 5000 лет. This mass killing simply to enthrone Yudhishthira was too mortifying, so we tried to be convinced with evidences from histories by saying kings like Vyas and Krishna. Махараджа Юдхиштхира был чрезвычайно удручен тем, что такое массовое убийство совершилось только для того, чтобы возвести его на престол. Поэтому, приводя примеры из истории, такие великие мудрецы, как Вьяса, а также сам Господь, пытались его убедить в справедливости этого сражения, ибо правда была на его стороне. So we tried to be convinced with evidences from histories by the great sages like Vyas and the Lord himself that the fight was just because the cause was just. But Maharaj Yudhishthira would not be satisfied by the greatest personalities of the time. Krishna is designated herein as a performer of superhuman actions. But in this particular instance, neither he nor Vyas could convince King Yudhishthira. Does it mean that he failed to be a superhuman actor? No, certainly not. The interpretation is that the Lord is all. Но тем не менее, несмотря на поучения величайших личностей того времени, Махараджа Юдхиштхира оставался безутешен. Кришна назван здесь вершителем сверхчеловеческих дел, но в данном случае ни он, ни Вьяса не смогли убедить царя Юдхиштхиру. Означает ли это, что Господь не смог проявить свои сверхчеловеческие способности? Конечно же, нет. As super soul of King Yudhishthira, he did not allow the king to be convinced by the words of Vyas and others, including himself, because he desired that the king hear instructions from the dying Bhishma Dev, who was another great devotee of the Lord. The Lord wanted that the last stage of his material existence, the great warrior Bhishma Dev would see him personally and see his beloved grandchildren. King Yudhishthira King Yudhishthira, now situated on his throne, and thus pass away very peacefully. Bhishma Dev was not at all satisfied to fight against the Pandavas, who were his beloved fatherless grandchildren. The Kauravas were also very stern people. Означает ли это, что Господь не смог проявить свои сверхчеловеческие способности? Конечно же, нет. Это можно объяснить так. Господь в форме Ишвары или сверхдуши, пребывающей в сердце и царя Юдхиштхиры и Вьясы, совершил еще более сверхъестественный подвиг, так как Господь желал этого. Как сверхдуша, находясь в сердце царя Юдхиштхиры, он не позволил царю внять словам Вьясы и других, включая самого себя, так как хотел, чтобы царь получил наставление умирающего Бхишма Девы, еще одного великого преданного Господа. The Kshatriyas are also very stern people. Therefore, he was obliged to take the side of Duryodhana because he was maintained at the expense of Duryodhana. Besides this, the Lord also desired that Yudhishthira be pacified by the words of Bhishma Dev, so the world could see that Bhishma excelled all in knowledge, including the Lord himself.
Господь хотел, чтобы в последние часы своего материального существования великий воин Бишмадева увидел его и своих любимых внуков, царя Юдиштиру и других, кому теперь принадлежал трон, и мог спокойно покинуть этот мир. Prabhupada gave another reason why Bhishma was on the other side. Devotees ask about that a lot. Why would Bhishma go and fight against Krishna when he's a great devotee? Преданные часто спрашивают, почему Бишма сражался против Кришны, несмотря на то, что он был великим преданным. And Krishna wanted to show Bhishma was the most powerful fighter, and but no matter how powerful you are, if you're against Krishna, you can never win. So he was demonstrating that. Кришна хотел таким образом показать, что несмотря на то, что Бишма был великим воином, он все равно проиграл. То есть неважно, каким великим воином вы бы не были, если вы сражаетесь против Кришны, то вы проиграете. Besides that, Bhishma wanted to see Krishna in a fighting mood, attacking him. He would like to see that aspect of Krishna. Кроме того, Бишма, он сам желал видеть Кришну во время сражения, когда он сражался против него. Таково было его желание. So in order to see that face to face, he had to be on the other side in the battle. И для того, чтобы увидеть его лицо в таком состоянии, ему нужно было быть на другой стороне поля битвы, то есть сражаться против. And so many other factors. That gave Duryodhana great hope that he had Bhishma. He thought, made him so puffed up, you know. But then he always criticized Bhishma, but he wasn't fighting hard enough. И также то, что Бишма был на стороне Дурёданы, давало Дурёдане большую надежду, и он возгордился из этого. Attaraja dharma sutas chintayan suridam vidam prakritain atmana vipraha sneham moha visham gata. King Yudhisthira, son of Dharma, overwhelmed by the death of his friends, was aggrieved just like a common materialistic man. O sages, thus deluded by affection, began to speak. Царь Юдиштхира, сын Дхармы, подавленный смертью своих друзей, был удручен, подобно обыкновенному материалистичному человеку. О мудрецы, сбитый с толку своими привязанностями, он заговорил. Purport. King Yudhisthira, although he was not expected to become aggrieved like a common man, became deluded by worldly affection by the will of the Lord, just as Arjuna was apparently deluded. A man who knows well that the living entity is neither the body nor the mind, but is transcendental to the material conception of life. The common man thinks of violence and non-violence in terms of the body, but that is a kind of delusion. Everyone is duty-bound according to one's occupational duties. A Kshatriya is bound to fight for the right cause, regardless of the opposite party. In such discharge of duty, one should not be disturbed by annihilation of the material body, which is only an external dress of the living soul. All this is perfectly known as to Maharaj Yudhisthira, but by the will of the Lord, he became just like a common man because there was another great idea behind this delusion. The king would be instructed by Bhishma
as Arjuna was instructed by the Lord himself. Хотя царю Юдхиштхире не подобало печалиться, подобно обыкновенному человеку, все же по воле Господа он, как некогда Арджуна, казалось, впал в иллюзию из-за своих материальных привязанностей. Тот, кто обладает истинным видением, хорошо знает, что живое существо не тождественно ни этому телу, ни уму. Оно трансцендентно к материальным представлениям о жизни. Обыкновенный человек думает о насилии и ненасилии только по отношению к телу, но это не более чем разновидность иллюзии. Каждый должен выполнять свой профессиональный долг. Кшатри должен сражаться за правое дело, кто бы ни был его противником. При исполнении долга человека не должно беспокоить уничтожение материального тела, ибо оно является лишь внешним одеянием живой души. Махараджа Юдхиштхира прекрасно знал это, но по воле Господа он впал в иллюзию, как обычный человек. Это было сделано умышленно. Царь должен был получить наставления от Бхишмы, как ранее Арджуна получил их от самого Господа. Ahome paschata gyanam ridi rudam duratmanaha parak yasyaiva dehasya bhavyo me chorinir hata. King Yudhishthira said, "Oh my lot, I am the most sinful man. Just see my heart, which is full of ignorance. This body, which is ultimately meant for others, has killed many, many phalanxes of men." Царь Юдхиштхира сказал: «О мой жребий, я самый великий грешник. Только взгляните на мое сердце, погруженное во мрак невежества. Это тело, которое в конечном счете предназначено служить другим, уничтожило множество вражеских фаланг. Report, a solid phalanx of 21,870 chariots, 21,870 elephants, 350,000 infantry, and 5,610 cavalry. Careful. We lost many mridungas that way. Is called an Akshohini, and many Akshohinis were killed on the battlefield of Kurukshetra. Maharaj Yudhishthira, as the most pious king in the world, takes for himself the responsibility of killing such a huge number of living beings, because the battle was fought to reinstate him on the throne. This body is, after all, meant for others. While there is life in the body, it is meant for the service of others, and when it is dead, it is meant to be eaten by dogs and jackals or maggots. He is sorry because of such a temporary body, a huge massacre was committed. Полная фаланга, состоящая из 21 870 колесниц, 21 870 слонов, 109 650 пехотинцев и 65 600 всадников, называется Акшохини. В битве на Курукшетре было уничтожено множество таких Акшохини. Как самый благочестивый царь в мире, Махараджа Юдхиштхира берет на себя ответственность за убийство такого громадного количества живых существ, поскольку битва произошла ради восстановления его на троне. В конечном счете, это тело должно служить другим. Пока в теле теплится жизнь, оно призвано служить другим, а когда оно умрет, ему суждено стать пищей для собак и шакалов или могильных червей. Поэтому царь сожалеет, что его бренное тело стало причиной такого чудовищного побоища. So if you go back, like it said, Krishna is the super soul. And Krishna says, "For me, come remembrance, forgetfulness, and not for knowledge." So even though Vyasadeva himself explained to Yudhishthira, and Krishna explained it, it didn't convince him, because Krishna in the heart was not letting him become convinced, because he wanted him to hear from Bhishma Deva, and he wanted Bhishma Deva's speech to be part of the Mahabharata. You know, he wanted it to be recorded and everybody to hear it. And there was a huge audience there, sages and demigods from all over the universe. Если мы вернемся немножко назад, то говорится, что Кришна, он является сверхдушой, и он дает память, знания и забвения.
И несмотря на то, что Вьясадев говорил с Юдиштхира и сам Кришна говорил с ним, они его не убедили, и это нужно было для того, чтобы произошла эта беседа с Бишмадевой на поле боя перед тем, как он оставил тело. И это нужно было для того, чтобы эта беседа стала частью Махабараты, и она была важной, потому что там присутствовали также мудрецы и полубоги, и все должны были это услышать. Bala Dvija Sarin Mitra Pitri Bhartri Guru Druha Name Shan Nirayan Moksho Yakti Varshai Taina Utai. Bala means boys. I have killed many boys, brahmanas, well-wishers, friends, parents, preceptors, and brothers. I will not be relieved from the hell that awaits me for all these sins, though I lived there for millions of years. Я убил много юношей, браманов, доброжелателей, друзей, родителей, наставников и братьев. Даже если я проживу еще миллионы лет, мне не избежать ада, который готовен мне за эти грехи. Purport: whenever there's war, there is certainly massacre of many innocent living beings, such as boys, brahmanas, and women, whose killing is considered to be the greatest of sins. They are all innocent creatures, and in all circumstances, killing them is forbidden in the scriptures. Maharaj Yudhishthira was aware of these mass killings. Similarly, there were friends, parents, and preceptors also on both sides, and all of them were killed. All was simply horrible for him to think of such killing. And therefore, he was thinking of residing in hell for millions and billions of years. В любой войне неизбежно массовое убийство невинных живых существ, детей, браманов и женщин, что считается величайшим грехом. Все они невинные создания, и Писания не разрешают убивать их ни при каких обстоятельствах. Махараджа Юдиштхира знал об этих массовых убийствах. Кроме того, на противоположных сторонах в этой битве сражались друзья, родители и наставники, и все были убиты. Сама мысль об этом побоище внушала царю ужас, поэтому он полагал, что будет находиться в аду миллионы и миллиарды лет. Okay, I have to take a little break, so chant some japa.